I want to welcome everybody to the second study. Alors, j'aimerais vous accueillir pour la deuxième étude. Let's open with a word of prayer. Alors, commençons par la prière. I need it louder. Holy God, we thank you that you continue to guide and direct us. Please be with us as we continue to understand your word collectively. In Jesus' name. Amen. For those of you who are joining online, I can't monitor my WhatsApp messages during the presentation, but please send your messages to me if you have responses or questions or answers. Donc, envoyez vos réponses et vos questions. And I'll try to respond them in the next study. Et je vais essayer d'y répondre dans l'étude suivante. And I'll try to respond to them in our next study. Et je vais essayer d'y répondre dans mon étude suivante. I'd like everybody across the movement, if possible, to join in. J'aimerais que les personnes qui se trouvent un peu partout dans le mouvement... So we're in study number 2. Nous sommes dans l'étude numéro 2. Just a brief summary of what we discussed. C'est un résumé bref de ce que nous avons discuté. We're looking at Revelation 17. Nous avons regardé Apocalypse 17. And I asked the question, Et j'ai posé la question. what does Revelation 17 give us? What information does it give us that's essential to have a better understanding of prophecy? Qu'est-ce que Apocalypse 17 nous donne comme information pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de la prophétie? We understand that the chapter is just a repeat of the same story given elsewhere. Nous comprenons que le chapitre est une répétition d'une même histoire qui a été donnée ailleurs, Not just in Daniel non pas uniquement and not just in dans other Daniel, chapters of Revelation, mais aussi pas dans d'autres but chapitres, throughout the Bible. mais aussi dans la Bible. But we tend to focus our attention on the books of Daniel and Revelation Et on essaye de nous focaliser notre attention sur le livre de Daniel et because they d'Apocalypse. give a symbolic representation of history. Car ça nous donne une représentation symbolique de l'histoire. Which in the previous study I called the story, Dans l'étude précédente, je l'ai appelé l'histoire. and at least once I called the great controversy. Et là, une fois, je l'ai appelé la grande controverse. So it gives us valuable information that is not easily found elsewhere. Ça nous donne des informations de valeur qui ne se trouvent pas ailleurs. And this story, which I've described as a great controversy, Cette histoire que je décris comme la grande we'll controverse, take the word great out, it's a controversy, donc on enlève le mot Which is grande, a f- c'est une controverse which is a fight qui est donc une between bataille two parties or a war. entre deux parties ou une guerre. And all of these versions of that story Et toutes les versions de cette histoire are all speaking about, I'll use the word, the enemy. parlent de ce que j'appelle le mot ennemi. We said in the previous study, Satan's kingdom. Dans l'étude précédente, nous avons dit le royaume de Satan. And this singular entity,
Satan's kingdom, this power, Et cette entité singulière, le pouvoir de Satan, when you come to Revelation 17, quand nous arrivons dans Apocalypse 17, you understand is comprised of two elements. vous comprenez, il est composé de deux éléments. And in the symbology of chapter 17, Et dans la symbolique du chapitre 17, it's a beast and a woman. c'est une bête et une femme. What is not unique to Revelation 17 Ce qui n'est pas unique dans Apocalypse 17, is that this story c'est que cette histoire is given in two different ways. est donnée de deux façons différentes. There's an overall or panoramic view, Il y a un aperçu ou une vue panoramique and there's a shorter or dispensational view. où il y a une vue plus courte, une vue dispensationnelle. I've called them complete and local in the other study. Je les ai appelées des visions locales et complètes dans l'étude précédente. So that's just a brief summary of what we spoke about earlier. C'est un résumé bref de ce que nous avons vu précédemment. We also mentioned, which is important, Nous avons aussi mentionné ce qui est important. that once you see in Revelation 17 Et une fois que vous voyez Apocalypse 17, that singular power is comprised of two elements, ce pouvoir singulier est composé de deux éléments and that the woman part of that power et la partie de la femme de ce pouvoir, in the symbology of Revelation 17 does not appear to change. dans la symbologie d'Apocalypse 17 ne semble pas changer. And if you look carefully, you'll see that the beast that we've spoken about does change through history. Et si vous regardez attentivement, la bête dans l'histoire change. Based upon that idea, En nous basant sur cette idée, I think I gave the date 2007. je crois que j'ai donné la date de 2007. We were able to tie the woman, which is a symbol, Nous étions en capacité de relier la femme qui est un symbole back to another symbol that's in Daniel, à un autre symbole qui est Daniel. and that's the daily, Et ça, c'est le perpétuel, which we know is the continual or something that doesn't change. que nous savons être le continuel ou quelque chose qui ne change pas. So we also discussed in our last class that the Nous avons daily aussi discuté dans notre dernière classe que le perpétuel is the same as the woman. est la même chose qu'une femme. We then asked what the beast and the woman represent. Ensuite, nous nous sommes posé la question sur ce que représentent la bête et la femme. So we had the beast Nous avons donc la bête and the woman, et la femme. and we agreed that the beast was state, Nous étions d'accord que la bête représente l'État and we ended up by saying that the woman is ideology.
Et nous avons fini par comprendre que la femme est l'idéologie. And Natalie mentioned in a previous study, I had said that the woman is the king of the north. Et Nathalie a mentionné une ancienne étude où j'ai affirmé que la femme était le roi du Nord. So I'm just going to put that over here in the corner Je vais indiquer cette information dans un coin and just keep that as reference. et le garder comme une So référence. we have state and we have ideology. Nous avons État et idéologie. So on the forum, our local one, I've given, it's not the definition, but it's a definition of ideology. Et sur notre forum local du committee, j'ai donné une définition de l'idéologie. So our local translators will already have that. Nos traducteurs locaux auront ça. I'm going to forward that to those people who are translating. On va vous les traduire. And I'm also going to put it on the media broadcast so everybody can have it in real time. Ça passe pas. Donc on va vous transmettre la vidéo, la So- traduction. I've got this. An ideology is a set of ideas, beliefs, and attitudes consciously or unconsciously held, which reflects or shapes understandings or misconceptions of the social and political world. It serves to recommend, justify, or endorse collective action aimed at preserving or changing political practices and institutions. Une idéologie est un ensemble d'idées, de croyances et d'attitudes conscientes ou inconscientes qui reflètent ou façonnent les compréhensions ou des conceptions erronées du monde social et politique. Elle sert à recommander, à justifier ou à soutenir une action collective visant à préserver ou à modifier les pratiques et les institutions politiques. So, as I say, that's just one definition. It's not comprehensive and it's not perfect. And you'll notice that it doesn't introduce the concept of religion really in any of that. Vous voyez que le concept de la religion n'est pas introduit. Focuses on society and politics. Le contexte est la société ou la politique. Why would it not focus on religion? Pourquoi c'est pas focalisé sur la religion? Anybody have a thought? Est-ce que quelqu'un No a one there? une idée? Why would it not speak about religion? Why would it only speak about society and the political world? Pourquoi on parle de la religion et on parle Just if you have a thought, put your hands up clearly if you're going to on this side. Monica and then Curtis. The religion is already included in the definition. Can you tell me just the word where it says? I'm not being funny, but where do you see religion? Which word you picked up? pour la religion. Set of ideas, beliefs, and attitudes. That's where you pick it up. Mhm. So you think it's sorry. So you think religion is there, Je Yes. pense que le mot religion s'y trouve. and why do you think it's not explicitly stated? Et pourquoi tu penses que ce n'est pas statué de façon explicite? Because it's not only religion.
set of beliefs may not be only religion. It's just a subset of. What would it be besides religion? Religion. Pourquoi il serait à côté de la religion? Je n'entends pas Curtis. Worldview. Worldview is society, so it's society specifically there. La vision du monde, c'est la société, et la société est vraiment explicitée là. I don't know now. Because it explicitly says politics and society. Il est dit de façon explicite politique et société. You said you don't know on this. No. Okay, Curtis. The question was, why is religion not mentioned here? I think because it's its own distinct thing. So, just like how we differentiate between politics and church. Is society its own thing? That falls under. It falls under politics, yeah, but it distinguishes between them. Là, So I'm ça assuming the tombe dans la definition is politique. good, so it doesn't fall under politics. They're two separate things. Non, je pense que c'est quelque chose de différent. It says and, it could be or. Il nous est dit et, mais ça peut être It says and, ou. Il nous- social and politics, but it could say social or politics because they're different. il nous est dit social ou politique, et ça peut être différent. Gabriel? I don't know if it's similar to what Curtis said, Je ne sais pas si c'est similaire à ce qu'a dit Curtis. Just say what you're going to say. Dis ce que tu veux dire. I was going to say they are two different things. So I think one we have a view in Je veux dire que c'est maybe quelque chose de like différent. practical things that are more. Tell her when On to a stop une because she'll chose, carry on. pratique. Sorry. I was going to say they are two separate things. J'allais dire que c'est deux choses différentes. And when you think of religion, you think of something more like in the spiritual sense, and the other one like in the practical, secular. Donc quand on parle de religion, on pense à quelque chose de spirituel et d'autre de pratique ou de séculier. So just to say that we separate them the way we view them. Je pense que c'est la façon, il faut les séparer, la façon dont on le voit. You're saying one is real life and one isn't. Vous dites que l'une est la véritable Non. Dieu et l'autre ce n'est pas. Not that it's not real life, but I think when you're talking about it in the practical way, your day to day, Practical is real life. La pratique, c'est la vie réelle. I wouldn't put it in real life. Je ne Sorry? la mettrai Maybe pas it's dans not la a vie good way of réelle. me describing it, but I would say we do a Ce n'est pas distinction, une a bonne separation façon between both. pour moi de bien le décrire. Je pense qu'on doit dire simplement une séparation, deux choses distinctes. Okay. Lisanne, I'll just go with Lisanne. Lisanne? I don't know why religion is not mentioned Je ne sais pas pourquoi la religion n'est pas mentionnée, because I think there's political ideology parce que je pense qu'il y a une idéologie and you have kind of cultural ideology. et une idéologie culturelle. AI says even have economic ideology. Are you communist or mixed economy or Marxist or capitalist or There's too many, there's too many. Il y a une idéologie économique, que tu sois marxiste ou autre. communism or capitalism, economic? Capitalisme, une idéologie économique. And you have religious ideology. Il y a une idéologie religieuse aussi. You told us what you don't know. Why isn't it not mentioned?
in your definition that you gave. Donc, Okay. je ne sais pas pourquoi la religion n'a pas été mentionnée dans la Maybe- définition que tu as donnée. Maybe because it's part of the social ideology. Peut-être que ça fait partie de l'idéologie sociale. So you see religion in social. Maybe. Donc tu vois la religion et le Okay. social, peut-être. We're only guessing. We don't all have the right answer, but or the definitive Pas answer la because it's a bonne guess. Emma, réponse ou la définition. La réponse. it's the last one on this side. Définitive. Donc, This seems to be focusing on changing the practices of the collective. ça semble se focaliser sur le changement de la pratique du collectif. And it seems to me that only politics or government can do that. Il me semble que seulement les politiques ou le gouvernement peuvent le faire. Perhaps. I'm only smiling because I said it was the last one on that side, and people put their hand up afterwards. I'm going to go with that answer. Je vais prendre cette réponse. That it's speaking about this collective viewpoint or perspective. Ça parle de cette vue collective ou cette perspective And collective. if I understand what Emma said, that religion doesn't have the power to do that. Et si je comprends ce que dit Emma, la religion n'a pas le pouvoir de le faire. They can't do it. That's what I was trying to say. But can't do that. It's because there's so many different types of religions with so many different types of ideologies. Il y a tant de types différents de religions avec des idéologies différentes. Go on then. Make your points. Mark first, then Charity, then all the people that don't like what Emma said. Emma said, not me. When I was reading the definition that you sent about ideology, Quand je lisais la définition que tu as envoyée sur ce qu'est l'idéologie, then when you asked the question, hey, why is not religion mentioned in it, quand tu as posé la question pourquoi la religion n'est pas mentionnée, is that I think it will narrow definition down because religion is often combined with the belief in a higher power, in a God or something like that. la religion est souvent mise avec le pouvoir. Lisanne? I just wanted to comment on the fact that religion You wanted to? would not influence collectively. Je voudrais vraiment souligner que la religion ne peut pas influencer collectivement. Because I think that in many countries we do see that happen. Parce qu'on le voit que dans différents In many countries dans beaucoup de pays, ça va se passer. we see the Christian culture in the West, we see the Islam culture in the East, we see À l'ouest, on a voit lot of that. la culture chrétienne, à l'est, on voit la culture musulmane, beaucoup de cela. Curtis, the last one on this side. Donc, la dernière intervention, Curtis, je sais pas. With the explanation that Emma gave, Avec l'explication donnée par Emma, she said that because religion doesn't have the power to influence the political elle element, dit que la religion n'a pas le pouvoir d'influencer l'élément politique the collective politically. et le collectif politique. Let's go with that. But I guess, kind of like what Lisanne said, what happens when you have the Ayatollah where the political and the religious go hand in hand? Par rapport à ce que Lisa a dit, qu'est-ce qu'on fait quand une personne comme l'Ayatollah qui a And in the definition, as you said, it distinguishes between social and political. dans la définition, comme tu as dit, il fait une distinction entre le social et le politique. You done? Yeah. I don't want to misquote Emma. Go ahead. So I think my argument is that religion doesn't have any power to influence people without the politics. So the only La reason... religion n'a sorry. pas le pouvoir d'influencer les gens, le collectif, sans le politique. The only thing that can shape the practice of the collective is political and legal change.
façonner la pratique du collectif, c'est cette union avec la politique. Can't do that. That's No, a separate point. Whatever it is, he can't have a dialogue. C'est un On this side. séparé. Christiane, Andreas. For me, in the definition, religion is unnecessary La religion n'est pas to be mentioned. mentionné. The definition can explain that all of that can conduct to a religion. Include. Yeah. Donc la And, définition inclut la religion aussi. All of that can include religion, I think she said. Tout cela peut inclure la religion. It's like the characteristic of religion is included in that definition. They are Les caractéristiques de la religion shared. dans cette définition, elles sont pas Just tell me where Where? in those words. dans ces paroles. In English, a set of beliefs, a set of ideas, De croyances, d'idées. and when people are, I have it in French, sorry. When people are shaped, I have to take in English. Attends. Quand les personnes sont façonnées, elle peut prendre la définition en anglais. Yes, they are consciously or unconsciously held. So that is the purpose of religion for me. Donc, des croyances conscientes And justify Ça, or c'est la endorse définition de collective la religion. actions. et qui définit des actions collectives. That's it? Yes. I just don't agree. If you didn't get the point. Je ne suis pas d'accord si vous avez... No one's challenged what Emma said. Personne I don't think. challenge ce que Emma a dit, je pense. So the answer I was going to give is that for me it's not included there because La religion n'est pas inclue là because religion would be a subset of the an ideology. So it would be an ideology. la religion serait donc So it doesn't need to be un quoi de included. la religion, de l'idéologie. La Gives the religion est definition of un ideology, un and we don't need to sujet include in de religion la- because it's already built in there l'idéologie. somewhere. Parce que la religion est déjà inclue dans cette définition quelque part. No, Le droit de mentionner le mot. It's not that it's inbuilt, but if you read out the definition of religion Mais si vous lisez and la you put it définition de la to see if it fits the criteria to be an ideology, it would fit, I think. Regardez si elle a les caractéristiques. So a religion. So in the United States, oh, are we good? Swapping? Sorry. In the UK, tell me where religion is shaping society and and politics. Montre-moi où la religion façonne la politique. Just tell me which religion is doing that to begin with. Dis-moi déjà quelle religion Christianity. fait cela. You've got to wait. Christianity. So, the Anglican Church is controlling or directing how British society functions in the 21st century. That's what you just said. Façonne la Yes. façon dont la société fonctionne au XXIe siècle. C'est ce que tu as dit, oui. And it's shaping and moulding the political world or the politics of the UK. Et
I don't have like a study that I've done on that, but I would guess yes. Especially because it says here that consciously or unconsciously shapes. Et je répondrai par l'affirmatif parce que la définition dit consciemment ou inconsciemment, elle façonne l'idéologie. Okay. Anyone else? We're going to summarize the discussion. On va résumer cette discussion. So I don't want to make a big issue out of it, so I'm going to stop the discussion. But the summary is, Je vais résumer la discussion. Le résumé, c'est most people here la plupart des personnes believe that somewhere in these words, religion is built into this definition. que quelque part dans ces mots-là, la religion est construite dans cette définition de ce qu'est l'idéologie. And one person said, Et une personne a dit it isn't. ce n'est pas le cas. I think that's the summary. Je pense que c'est ça le résumé. Go on then, Gabriella. What? You don't want to speak? No, I was just saying I also don't think it's in there. Okay, it's not in Je there. ne pense pas que ce soit. Two people. Ce n'est pas dans la définition. Okay. Une personne. So I'm going to stick with that definition. I think it's a good one, whether it has religion or not. Je vais rester sur cette définition, même si le mot religion s'y trouve ou ne s'y trouve pas. Is everybody okay with state and ideology? Est-ce que tout le monde est d'accord avec État et idéologie? Ideology is a set of ideas, beliefs, and attitudes L'idéologie, c'est un ensemble d'idées, de croyances et d'attitudes that do something. qui fait quelque chose. Okay, so if we're okay with that, Si vous êtes d'accord, and then we could go back into all the other chapters et que vous pouvez revenir dans tous les autres chapitres, and we could see the relationship between state and ideology. et que nous pouvons voir la relation entre l'État et l'idéologie. So, someone said in the first presentation Quelqu'un a dit dans la première présentation that there was a relationship between these two symbols. qu'il y a une relation entre ces deux symboles. And the relationship is that the woman is controlling the beast. Et la relation, c'est que la femme contrôle la bête. You okay with that? Vous êtes d'accord? Does anybody just want to throw out the verse? Est-ce que quelqu'un veut juste donner le verset? So we've got woman On a donc la femme controls beast, qui contrôle la bête, Revelation 17, Apocalypse 3. Everybody okay with 3? le verset 3. Tout le monde est d'accord? Anybody want to give another one? Quelqu'un veut-il donner un autre verset? Give me another one. I'm not checking these, by the way. Which one? Someone said 18. We're going to go with 18? Quelqu'un a dit le verset 18. 3 and 18? Okay, so I've got 2 or 3 Okay, people. 17 I'll go with 3, and unless someone 18. objects in a minute. So I've got 3 and 18. Donc nous avons les versets 3 et 18. So, based upon the definition that we've got, Basé sur la définition que nous avons, does that fit? est-ce que ça s'adapte? If, Ça match? if we've got ideology and state, Si nous avons idéologie et État, and we're saying ideology is this definition that we've got, et nous disons que l'idéologie, c'est la définition que nous avons là, does that all work? Have we got a consistent model now? est-ce que nous avons un modèle cohérent? So some people are looking confused. So we're saying that Certaines personnes
just based upon that, if I swap these, or if I substitute them, Si nous substituons, we're saying ideology controls the state. et que nous disons que l'idéologie contrôle l'État. If I just substitute the words. J'ai juste substitué le mot là. So, blessing, you were happy to have beast is state, woman is ideology. You seemed happy with that. Donc, Blessing, tu es d'accord avec ça? La bête, c'est l'État, la femme, c'est l'idéologie. Forget the bit that's underneath it. Yes? Oui, oublie ce qui est en dessous. I guess I am at the moment. Not the last moment, from last class. Oui, So what I was happy with in the last class is that all of those terms that were mentioned were synonymous. j'étais pas d'accord que tous ces termes mentionnés étaient synonymes. Are you okay that beast is state? Yes. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que la bête, c'est l'État? Tell me, woman equals, what would you like to put there? Alors, pour la femme, qu'est-ce que tu aimerais indiquer? I guess what I'm saying is I'm trying to process what that looks like and what it means. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis en train d'essayer de comprendre ce que ça veut Because in dire. the last class we didn't really come to a conclusion on it. Parce que dans la dernière classe, nous ne sommes pas vraiment parvenus à une conclusion. And Okay. in the current class we're discussing it. On est en train d'en discuter. Go ahead and process for us. Alors, vas-y. Fais le processus. I agree with So- what you said. Je suis Okay. d'accord avec ce que tu as dit. Because I guess my current challenge is that ideologies don't exist in a vacuum. Parce que moi, je ne pense pas qu'une idéologie existe comme ça, dans le vide. They have to be housed somewhere. Elles doivent être hébergées quelque part. So that's really where my processing is going on at the moment. C'est là où se trouve mon processus de pensée en ce moment. So if I were to say the woman Donc, si je dis que la femme equals the ideology of something, je veux dire, donc, c'est l'idéologie de quelque chose. would that, La femme. It would help to know what that Ça something m'aiderait. is. Ça m'aiderait de pouvoir comprendre. Alors, maintenant, c'est quoi? even if you didn't know what it was, but is the definition correct? It's the ideology of something. Is that a working definition? Mais même si tu ne sais pas ce qu'est ce quelque chose, est-ce que pour toi c'est une bonne définition? L'idéologie, c'est So I can put a tick for both of l'idéologie de those. quelque chose. Donc je peux cocher. And the something would depend, Et de quelque chose, ben, ça dépend. which we don't have to do at the moment. Et pour le moment, on n'a pas à traiter de ce quelque chose. I have a struggle with that. I don't understand what the struggle is. Je lutte avec ça, mais je ne comprends pas sur quoi. Because I think the house determines what we are saying in that last statement. Parce que je pense que la maison détermine ce que nous disons pour cette dernière phrase. L'idéologie. If you agree it's the ideology of something, Si tu es d'accord que ce soit l'idéologie de quelque chose, do you agree with that definition? I es-tu d'accord do. avec cette définition? So I can just put at the bottom the ideology of something. Donc là, je peux dire l'idéologie de quelque chose en dessous. So the reason why I'm saying I have a struggle is, for example, if the state is that house, Par exemple, si l'État, c'est cette maison, We said a house. yeah, like the repository of the ideology. oui, le dépositaire de l'idéologie. So you're suggesting that that something is the state or it could be the state. Donc ce quelque chose, ça peut être l'État ou est l'État. I'm saying it could be the state. Ça pourrait être l'État. Okay, so if it could be the state, then it could not be the state. Donc si ça peut être l'État, c'est aussi, ça pourrait ne pas être l'État. So it's something. Donc c'est quelque You have to have a generic definition for it to be comprehensive. Mais il faut avoir une définition Yeah. générale pour que ce soit Unless you're telling me it's always state. compréhensible.
ou complète. Donc là, moi, tu me dis que ce soit toujours. So if it's something, Si c'est quelque chose, it can change from one place to another, one time to another. ça peut changer d'un lieu à un autre, à une époque à une autre époque. It can change? Est-ce que ça peut changer? Yes. Then what's wrong with the definition? Oui. Alors, qu'est-ce qui est mauvais avec la définition? The problem for me, like I'm saying, if state is the house, then it's not being controlled by its own ideology. Si l'État, c'est la maison, elle ne peut pas être contrôlée par sa propre idéologie. And if it isn't the state, it is being controlled by. L'État, alors elle est contrôlée par cette idéologie. Yes, but then that would depend. It wouldn't become generic. Oui, à ce moment-là, ça va dépendre, mais ça ne sera pas général. Sure, but you can't give me a generic thing. Oui, mais tu n'es pas en mesure de me donner quelque chose de And you've said state definitely isn't the generic one. Et tu as dit que l'État, ce n'est pas la chose. Yes, I acknowledge that, générique. which is why I said I'm processing this thing. C'est pour ça que j'ai dit que je, Okay. So I'm we just can using move on. logic here. You don't seem to even agree with the logic. Mais il semblerait que tu ne sois pas d'accord avec la. I guess at the moment what I'm saying is, it seems to me that it depends. Pour moi, ce que je suis en train de dire en ce moment. So we can move on. Ça Okay. dépend, donc on peut avancer. But if you just use logic, it can't depend. Mais si on utilise. That's all my point ça ne is. peut pas être. Ça dépend, c'est là mon point. Can't depend. Il ne peut Otherwise, pas- it's an ça illogical dépend. Sinon, c'est quelque chose statement. d'illogique. C'est une déclaration illogique. Yeah, at the moment I don't agree with that. Bon, pour le moment, je ne suis pas d'accord avec ça. I've got 1, 2, 3 lines. Just tell me the number you don't agree with. Donc, dis-moi avec quelle ligne tu n'es pas d'accord. 2 and 3. 2 et 3. 3 was taken straight out of the Bible. Le 3 est pris directement de la The reason why I say 2 is because, You said 2 and 3. Yes. I went with T'as dit 3 2 et first. 3, et tu m'as donné le 3 en premier. The verse says, Mais le verset dit the ça. verse says woman rides the beast. Yes. Le verset dit la femme I contrôle, changed chevauche rides la to bête, control. oui. Donc, Yes. à la place de chevaucher, j'ai mis contrôle. And you disagree with that. No. Et tu es en désaccord So you avec agree ça. with I- 3. Donc, je I suis agree with d'accord 3 avec if we 3. don't put ideology there. Je suis d'accord avec le 3. I haven't. Pas l'idéologie. It's 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Do you agree with 3? All right. Sorry. Tu es d'accord 4 avec is le the one I 3. don't agree with at the moment. Donc c'est le 4 avec Do you lequel agree with je suis 1 d'accord. and 3? Tu es d'accord avec 1 Yes. et 3. So you disagree with 2? Tu es en désaccord avec At the moment, yes. oui, en ce moment. Because 4 is just a conclusion. Parce que la 4, le point Yes, 4, c'est I- une conclusion. I agree with what you just said, that I disagree with 2 and 4 See, currently. no, just 2, not 4. Où je suis Okay, en two. désaccord avec le 2 et 4. Non, pas 2 et 4. But 4 is a c'est 2. consequence of 2. Sure. Mais le 4 est une conséquence du point de So vue. what do you La agree femme, c'est with? What do you l'idéologie. disagree with 2? Which Alors, word? quelle partie, quel mot es-tu en désaccord avec le numéro 2? I just feel like Égale it's not idéologie, clear comme enough for me yet. Okay, I'll stop. Pour moi, ce n'est pas assez clair. Anyone else got a comment? Je vais m'arrêter. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Vadim hasn't spoken. We'll go with Vadim. On part avec Vadim qui n'a pas encore parlé. So I have a problem with this conclusion. J'ai Just un problème avec cette conclusion. tell me the number. Dis-moi le nom. 2, I think. 2, je pense. Same as blessing. Donc, I la guess, même yes. chose. Tu es d'accord avec Tell me what you disagree with number 2. Alors, dis-moi sur quoi tu Not es en number désaccord 4, avec 2. le numéro 2. Pas le 4. Because le 2. the woman controlling the beast is a La bad femme thing. contrôlant la bête, c'est une mauvaise chose. But an ideology controlling the state, it's not a bad thing. Une idéologie qui contrôle l'État, c'est pas une mauvaise chose. Number 2 is not ideology controlling the state. Le 2, c'est pas une idéologie qui contrôle l'État.
And neither is number 1. Ni le 1. Just want to know if number 2, the statement is correct. Mais le 2, la déclaration est correcte. You tell me what the woman is. Alors dis-moi ce qu'est la femme. I'll erase all of that and I'll put something in its place. Et je vais l'effacer, je mets quelque chose d'autre. I don't have a definition for the woman, but Je n'ai pas de it doesn't définition seem pour la correct to femme. be the ideology. Et ça ne semble pas être correct que ce soit l'idéologie. So, would you like one of these 5? Est-ce que tu aimerais l'un de ces 4? Ces 5, pardon. Actually, yes. En fait, oui. Okay, you tell me which of these 5 you like. Alors dis-moi lesquels de ces 5 tu aimes. I'll take them. Je vais les prendre. Culture. Culture. You like culture. Yes. J'aime culture. And let's say religion. You like Disons, culture and la religion. religieuse et la religion. We'll go with these two. So woman is religion. La femme, c'est la religion. And ideology Et l'idéologie, is a belief. c'est une croyance. Definition. C'est une définition. Tell me what religion is. Alors dis-moi ce qu'est la religion. It's a belief. Une croyance. Which makes it an ideology. Ce qui fait d'elle une idéologie. It seems to. Okay. Oui, ça semble être. And culture is Et la culture, A set of beliefs. a set of beliefs. c'est une croyance. Or an attitude, C'est une attitude. Yeah. which is the definition of ideology. Et aussi une définition de l'idéologie. Yes. Oui. The thing is, a state has to be controlled by an ideology, Le fait, c'est que l'État doit être contrôlé par une idéologie. because a state without an ideology, it's just a blank state. Parce que You une do sans idéologie, your laws c'est un because État blanc. because of your ideology. Tu crées tes lois par rapport à ton idéologie. I didn't understand what you meant by what you just said. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par rapport à ce que tu viens de You said the state needs to be controlled by its ideology. Tu Did you dis say that? Un Yes. État doit être contrôlé par une idéologie. C'est ce que tu as dit. That's what number 4 said, Et c'est ce que dit le point 4, which was based upon number 2, which you disagreed with. qui est le point 4 est basé sur le point 2 avec lequel tu es en désaccord. The thing where I would have a problem is that Le- in the verse, the avec number laquelle 3, j'aurais un problème, c'est que dans le verset, le numéro 3, that if you, the woman controlling the state is a bad thing. la femme qui contrôle l'État est une mauvaise chose. Why does it matter if it's good or bad? Mais est-ce que ça importe si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Why does that change anything? Pourquoi ça Because of the change context of the verse. par rapport au contexte du verset? It may drunk everybody with its If it's good or bad, what C'est difference does bien that make? ou mauvais. C'est quoi la différence que ça fait? How does it change number 2? Est-ce que ça a changé le numéro 2? Because number 2 is an independent thought. Parce que le poids 2 est indépendante. Yeah, the thing is, the number 2, ideology is neither good nor bad. L'idéologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Okay. But in that case, the woman is necessarily bad. La femme est bien sûr mauvaise. And Et And it doesn't equal. donc c'est égal. it certainly does. Oui, certainement, c'est le fait.
Unless I'm not understanding what you mean. Peut-être que je ne comprends pas ce que tu veux dire. This is an exercise in logic and rhetoric. C'est un exercice de logique, de rhétorique. Either I'm approaching it incorrectly or Peut-être que some je of us are. l'aborde de façon incorrectement ou d'autres le font. Because the something is a black box. It's irrelevant what it is. Parce que quelque chose, c'est une boîte. You don't need to know what it is to be able to make these statements. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour pouvoir faire cette déclaration. And whether the relationship is good or bad, it also doesn't make any difference because each of those thoughts are independent thoughts. Que la relation soit bonne ou mauvaise, ça n'a pas d'importance parce que chacune de ces pensées sont indépendantes. I think. Moi, je le What I pense. understand. De ce She que nodded. je comprends. Okay, Tamina. Tamina? I wonder if it helps if we exchange something with the daily. Est-ce qu'on The peut daily. Remplacer le quelque chose par le perpétuel? It doesn't. Est-ce que ça Because aide? the woman Non. isn't the ideology of the daily. Parce que la femme n'est pas l'idéologie du perpétuel. Because, as they said over here, she is the daily. Parce que, comme on l'a dit, elle est le perpétuel. But then she's also the ideology, Elle est aussi according to l'idéologie, this. selon ce qui est écrit. So the daily is a symbol which becomes a problem. You can't do a symbol of a symbol. Okay, get that, yeah. Le délit, le perpétuel, c'est un symbole. On ne peut pas prendre un And symbole comme un ideology symbole. is, I'll just say, it's my best guess at what she is. I'm not saying it's correct. I'm just, this is L'idéologie, what c'est- Blessing's point was. It's not proving it if we haven't proved it. C'est ce que Jessie a dit. On n'a pas prouvé que la femme, c'est vraiment l'idéologie. Donc, mais c'est So the notre daily would be meilleure, actually on the left side where définition woman de is bien-être. written. Donc, je n'ai pas entendu. Yes. We got ideology from those 5 words, Nous avons l'idéologie nous avons tiré l'idéologie rightly des or 5 wrongly. mots. Soit c'était bien de le faire ainsi ou. Because if I had just c'était had pas le church cas. there, I think everybody would agree. Parce que si à la place d'idéologie j'avais mis église, tout le monde. The beast is the state, the woman is the church, La bête est l'État, la femme c'est l'église. the woman controls the beast, therefore the church controls the state. La femme contrôle l'église, donc par conséquent l'État. Would anybody disagree with that? Est-ce que quelqu'un est en Would you désaccord? disagree with that? Tu l'es? Blessing. That's just straight out of the great controversy. c'est- Would you disagree with that? Oui, ça c'est tiré directement de la. Okay, so that oh sorry. So that's just an example, I think, of I'll call this a principle. I don't know if C'est juste un exemple de ce que j'appellerais un principe. so if we agree with the example, Si nous sommes d'accord avec l'exemple, and then the example should be based upon the principle, we should agree with the principle. alors l'exemple doit être basé sur le principe et on doit donc être d'accord avec le Which principe. means we've gone wrong somewhere at number 2. Donc ça veut dire que quelque part on s'est égaré avec le numéro 2. Because as long as we put church there, it'd all flow. Parce que si on aurait mis église, eh If bien, you put tout ideology, it aurait stops été flowing. clair. Mais quand on met l'idéologie, Have I got that? ça arrête. The logic of that correct? Donc est-ce que cette logique est correcte? Monica. Who else had their hand up over here? Mark and then Lisanne. You didn't. Can I comment on something that Blessing said? Est-ce que je peux commenter sur quelque I didn't hear chose what you said. Can you comment on Something that Blessing said. Blessing. this time? Chcela by som Cette komentovať na fois-ci, niečo, oui. čo povedal Blessing. I just don't like people commenting on other people because it gets personal. Je ne He veux said pas que that if ça- ideology on is commente housed in the sur state, ce qu'une then personne a dit, it cannot parce que ça control the personnel. state. Il a dit que On l'État povedal, ne- že keď on ne ideológia peut pas je contrôler l'État. zachovaná v štáte, tak nemôže ho kontrolovať. Correct? So, when we go to nature of man and we say that our body is the house we live in,
quand on va dans la Keď nature de ideme do l'homme prírody, et on dit que notre corps c'est la maison où on vit, it is we who are housed in our body, but we control the body. nous hébergeons le corps, mais nous contrôlons le corps. So for me, there's no discrepancy if ideology is placed in the house. It still can control the house. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. I don't think so. What you should. You're not the house. Je ne pense pas que ce soit ça. Tu n'es pas la maison. The house is where we live. And we La control maison, c'est what là we do. où nous Who are you? vivons, on contrôle. My Qui inner- es-tu? You're not the house. No. Mais tu n'es pas la maison. The house, as Blessing said, is the state. Comme l'a dit Blessing, c'est l'État. So he says the ideology of the state, the belief of the state can't control the state. Il a dit l'idéologie de l'État, la maison de l'État ne peut pas contrôler l'État. And how does that work between your brain and your body? Alors comment ça fonctionne avec ton cerveau et That ton corps? me, I control my body. Je contrôle mon My corps. ideology, my inner me controls my body. I decide if I want to Mon touch my head être or whatever. interne, Which are two separate mon things. être interne contrôle mon corps. Je décide si je touche ma tête ou pas. Ce sont deux choses différentes. Two separate things, yes? Deux choses différentes. Hein. So tell me, how does that connect with what he said? Dis-moi en quoi c'est connecté avec ce qu'il a dit. I just don't see a discrepancy that he sees. That's what I wanted to say. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de différence dans ce qu'il dit. So when you think something, is that the ideology of the body Quand tu penses quelque chose, penses-tu que c'est l'idéologie du corps or the ideology of you? ou ta propre idéologie? It's my ideology. Is it the ideology of the body? Est-ce l'idéologie du corps? No. Okay. Yeah. So you agree with him there? Donc tu es d'accord avec lui alors? They are so connected. It's so connected to. But they're not the same thing just because they're connected. Ils sont tous connectés, mais ce n'est pas la même chose parce qu'ils sont connectés. Mark, I don't know if you're happy with my answer or not. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma réponse ou pas. I thought this was going to be easy, by the way, but it's obviously not. Je pensais que ce serait facile. I'm also trying to make it a bit more easy in my mind. J'essaie de le rendre plus facile dans mon esprit. It helped me when I was talking about the beast in the last presentation. Ça m'a aidé quand on parlait de la bête dans la présentation précédente. And you made the line of the panoramic view and you wrote down the bees everywhere. Tu as mis la ligne de la ligne panoramique et tu as écrit quelque part là. So in the case of the woman, at one point in the dispensation or the local line, the small one, we all know that during the 1260, in that dispensation, so to call, so to say, the woman was riding the beast, the papacy was riding the state power. La bête, la papauté chevauchait l'État. So if I want to put in the panoramic view the W's of the woman, si je veux mettre dans le tableau panoramique le double, I need to find something that's more what has a panoramic view of the ideology that the papacy, so to say,
has. Je dois avoir donc autre chose qui montre cette vue panoramique qu'a la papauté. That's what helping me at the moment in my mind. C'est ce qui m'aide en ce moment dans mon esprit. And when I see the political strife that there's going on in the Dutch politics at the moment, Et quand je vois la lutte politique qui a lieu dans la politique there's this néerlandaise politician en ce with moment, the white hair, the blonde white hair. il y a cette politique avec ses cheveux blonds. His name is Geert Wilders. And he is calling out to all the people, watch out for the Islamic people. Because it is an ideology, he's warning. So what he is understanding very well, I'm not agreeing with him, that he sees this religion as a threat because it is intent to use power and change the state. Il voit cette religion comme une puissance qui peut changer l'État. What's the conclusion of what you're saying? Quelle est la conclusion de ce que tu as dit? That I agree that the woman is ideology. Je suis d'accord que la femme c'est une idéologie. I kind of had the same idea as Mark, but Je peux avoir la même idée que celle de Marc. as I was looking at the beast state woman ideology, I thought it's so hard. Alors que je regardais à l'idéologie de la bête et de l'État, et je disais que c'était difficile. Because we're taking a panoramic view, Parce que nous prenons une vue. having a panoramic view. Nous avons une vue panoramique. And if we would get an example, it would be easier to understand. Si nous avions un exemple, ça aurait été plus simple à comprendre. Give us an example. For example, the papacy, or now Trumpism and MAGA, or Ou maintenant le how that works. Comment ça fonctionne? So you think that second example you gave is easy? Je pense que le deuxième exemple que tu as donné est simple. Le Trump. I thought you said it was easier. Tu as dit que je pensais que c'était It makes it, simple. I think it makes it more understandable what an ideology is. Et je pense que ça That it can be mieux comprendre ce church. qu'est une idéologie qui ne peut pas être l'Église. It does That if you've it got can them be correct. culture. It does if you have them correct, Ça peut l'être. which is si hopefully where we want to get to, correct. Et j'espère que c'est là que nous arrivons. because people seem to have different definitions Parce que les gens semblent avoir des définitions of différentes what is what and who is whom. de ce qui est In the quoi et example. ce qui est qui dans cet exemple. The last one you mean? Yes. Yeah. So the papacy would be the easy example, I think. Yeah. La papauté sera l'exemple le plus simple, je pense. Which is why when we went to example one, Blessing said, yeah, simple. Pour ça, quand j'ai pris cet exemple, il a dit oui, Blessing, c'était simple. But we've got to get them both to work. Mais il faut que les deux fonctionnent. Otherwise, we have a problem. Sinon, nous avons un problème. And that means we can't work out what our current situation is. Sinon, pour Current example. pouvoir travailler sur notre Unless we're sure that the exemple. general statement is also true. Donc, il nous faut savoir que la déclaration première d'origine Curtis. est vraie. Curtis. I don't know if it's appropriate, but I didn't quite get what Blessing's objection is when he discussed the ideology and the state. Alors, je ne sais pas si c'est correct de le faire, mais je n'ai pas bien compris ce que Blessing rejetait dans So you said la you don't définition understand what his objection is. Église-État. Je ne comprends pas son objection, t'as dit. Can you clarify if it's that when we say woman equals ideology of something, Est-ce que tu peux clarifier que c'est quand on dit que la femme égale l'idéologie is he de saying quelque chose? the state can't have an ideology of its own? Est-ce qu'il est en train de dire que l'État ne peut pas avoir une idéologie par lui-même? I'm reticent to put him on the spot.
Because I thought when we... Tell us what you think. Just give us your position. When we say beast equals state, I think we're already inferring that it's ideologically neutral. It just exists as systems, institutions. And then when we say woman equals ideology of something, we're implying that now that thing is going to use those systems or institutions to do something. Got to be careful because you started with saying systems, then you went to institutions. Voilà, il faut être prudent parce que tu as commencé par système et maintenant tu vas dans institution. Okay, make your point, then I'll ask. Fais ton point et après je... My whole point is, as soon as you separate them, the implication is that the state is neutral until it gets something to guide it. Dès que tu le sépares, l'état devient neutre à moins qu'on lui met ensemble pour faire quelque chose. So that's why I said I don't get what point Blessing was making about the state and ideology. I didn't fully understand it. Je ne comprends pas vraiment le point que dit Blessing sur l'Église, sur la femme et Number one. l'idéologie. Le 1. Beast equals state. You agree with that? La bête égale l'état. Yeah. Without understanding even what it means? Yes. Yes. Même si tu ne comprends pas ce que ça signifie. Oui. Do you agree with number two? Et le point 2. Woman equals ideology. La femme égale l'idéologie. Of something, yes. So I have to put the something. I think it's important. Je dois dire Okay, so the ideology of something. l'idéologie de quelque chose. So, do you agree with number 3? Vous êtes d'accord avec le Yes. numéro 3? Woman controls the beast. Therefore, you agree with number Paul 4. la bête. Donc par conséquent, vous êtes d'accord avec le 4. So you agree with all of those steps. Yeah. Vous êtes d'accord avec toutes ces étapes. And what you're saying is, Et ce que vous dites, c'est there's an implication if you agree with 1, 2, 3, and 4. que nous sommes d'accord avec les points 1, 2, 3, 4. That's what your point. You're saying there's an implication to all of that. Et c'est ce que tu dis, il y a une implication. And your implication is Et l'implication, that in number 1, c'est qu'au point numéro 1, the state is a tool that is essentially neutral. l'état est donc un outil Yes. qui est essentiellement neutre. That it- As a separate entity. Separate to, To number 2. yes, but we know it's separate. Nous savons que We're not looking about its separation because we know it's separate. on ne regarde pas la séparation qui le rend séparé. We're discussing its nature. Nous discutons de sa nature. And you're saying its nature is it's neutral. Tu dis que sa nature, c'est... What about if I said this? qu'en est-il si je dis The state l'état has an ideology, a une idéologie, but there's another ideology mais il y a une The autre woman idéologie, la femme, that supersedes the state's ideology qui surpasse donc l'idéologie or the state's de l'état purpose. ou l'objectif de l'état. Did everybody understand what I just said? Est-ce que vous avez compris Yeah. ce que je viens de I'm going to dire? change terms. Je vais changer les I'm termes. not going to use state anymore. Je ne vais plus utiliser I'll use the word état. you said. Je vais utiliser le mot que tu as First, you dit. said systems. Premièrement, tu as dit système. So I'm going to change it to institution. Et je vais le changer en institution. And by institution, I mean department. Et par institution, je veux dire So there's a département. department, Il y a donc un département. and that department had a purpose, which means it had an ideology. Ce département a un objectif, ça veut dire qu'il a une idéologie. So there's this department which has an ideology,
Il y a ce département qui possède cette idéologie. And then there's this other ideology, this woman, Il y a donc cette autre idéologie, cette that comes on top of that department qui est au-dessus and says, I don't care the de reason cet, for your existence, département et qui dit que m'importe la raison de ton existence, but you will do it my way. mais tu vas agir de ma façon. So whether or not the state or the department had an ideology becomes irrelevant. Donc le fait que l'État ait une idéologie, ce point devient And if I said that the state non important. Donc si je dis que l'État or the system, ou le système, especially if you use the word system et particulièrement si tu utilises le mot or système, institution, ou bien it's an institution, object that cannot think, c'est un objet qui ne peut pas réfléchir, but it has a purpose. mais il a un but. And if it has a purpose, it therefore has an ideology. Et s'il a un but, donc il a une idéologie. Sure. So I'm agreeing with you, everything you've said. I've just explained it slightly differently. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je l'explique de façon différente. I think I've said the same thing. Et je pense que j'ai dit la même chose. I just wanted to say that explaining it that way En l'expliquant de cette façon, answered a question that I had about the daily. ça répond à la question que j'avais sur le perpétuel. Before you do that, Avant de le faire, you said before, tu as dit avant. if it's this, this, and this, Si c'est cela, it cela, means that the something cannot be state. ça signifie think you said que that. le Yeah. quelque chose ne peut pas être l'état. Explain why it cannot be state. Alors, explique la raison pour laquelle ça ne peut pas être l'état. Out of all the generic things that it could be, Par rapport, en dehors de toutes les choses, Mark put générales all these qui pourraient women être, on top of the beasts. Marc a mis cette femme au-dessus de la bête. Why can it not be the ideology of the state, of the beast? Pourquoi ça ne peut pas être l'idéologie de l'état de la bête? I don't want to use strong words, but and so you correct me if I'm wrong. You've said by definition it can't be state. The something Parce que- can't be state. Corrige-moi si j'ai tort, parce que tu as dit, par définition, le quelque chose ne peut pas être l'état. But before you answer, does everybody understand what I've asked him to do? Alors, avant de répondre, est-ce que tout le monde Put your a hand up if you compris don't ce know que where je this is lui going. demande? Okay. Levez la main si vous ne savez pas. So there are a couple of people who don't even know Voilà. what I'm talking about. Donc il y a des gens qui ne savent même pas de quoi je parle. So your answer demands more than just answering my point. Donc ta réponse, c'est bien Go plus ahead. que de répondre So when we talk about these two things, a beast and a woman, quand nous parlons de ces deux choses, une femme et une bête. and we define the beast as a state that has a specific function, Et nous définissons la bête comme étant l'état ayant une fonction the spécifique. point that we've discussed, which I think we agree on, Le point sur lequel nous avons discuté et que nous sommes d'accord, is that the woman comes along c'est que la femme vient to make the state do something contrary to its initial function. que la femme vient pour faire que l'État fasse quelque chose contraire, qui soit contraire. So à when sa we say fonction initiale. ideology of something on number 2, Quand nous disons l'idéologie de quelque chose au numéro 2, that something can't be state ce quelque chose ne peut pas être l'État because the woman is overriding that thing in its job. parce que dans son travail, la femme elle va prendre le contrôle de cette think? Does that make chose sense? dans son travail. It does to me, but Ça a it du didn't to sens. others. If it was Oui, pour state, moi, oui, mais pour les autres. that Si something, c'était l'État, ce quelque what would chose, that- what would you end up having? alors qu'est-ce qu'on aurait eu? Qu'est-ce An qu'on equal finirait par relationship. avoir? Une relation égale. So it wouldn't be a woman riding a state. Ça ne serait pas une femme qui It would chevauche just be l'État. state. Ça serait juste l'État. Without calling it without giving it a name, Sans donner un nom, I'll ask everybody. je pose à tout le monde. Put your hand up for the two answers. If what he said, just to check if you've Ce qu'il a understood. dit,
Je vérifie si vous avez compris. Forget the name. How many things would you have? Oubliez les noms. Combien de choses avez-vous? Put your hand up if you would have one thing Si on n'a qu'une seule chose, levez la main. or two things. Ou bien deux choses. Put your hands up if you got one. Alors, levez la main si nous avons une chose. In in Daniel 2, in the head, Daniel 2, how many dans la things tête, you have? How many materials are there? combien de matériel avez-vous? One. So if I asked you in Daniel 2 head, when you look at it, is it one or two? Dans la tête de Everyone put their hand up deux, with one. On a un ou deux matériels, il n'y en a qu'un seul. Revelation 17, Apocalypse 17. without understanding anything, Même si vous ne comprenez put your rien, hand up for one or two. on en a un ou deux. For two. On So en if a I said, deux. how many things are you say there's two? Beast and a woman. Donc on a la bête et la femme. So now deux choses. the test is if you understood what he said. Le test, c'était si vous comprenez ce que If the woman is the ideology si la femme est l'idéologie of the state, de l'État, now, maintenant, how many things are there? combien de One choses or two? So avez-vous? put your hands up if it's one. Un ou deux. Si vous levez la main si vous pensez Put your que hands c'est up une if it's seule two. chose. Si vous pensez que c'est deux. Okay, so most people have understood what he said. Donc la majorité des personnes So what he's saying is ce the qu'il logic a dit, c'est que la logique, is if the woman si la femme is the belief system of the state, est le système de croyance de l'État, it's just the state. donc c'est juste Therefore, it's l'État. not something separate. Donc ce n'est pas quelque chose de So therefore, séparé. you've only got one thing. Donc nous n'avons qu'une seule chose. Okay, so Blessing, you want to speak now? Blessing, tu veux parler maintenant? Okay, so give Blessing the mic. Donnez à Blessing le micro. Go ahead. Oh, I just wanted to say that what Curtis said is a summary of my current dilemma. Je voulais dire que ce que Curtis vient de dire, c'est un élément de Okay, mon so dilemme actuel. I don't think that's going to be good enough for most people. I'm Je sorry. pense pas que ce sera suffisamment Explain pour, why. pour So la before you plupart do des that, gens. Explique pourquoi. I think most people didn't understand what your dilemma was. Et je pense que la majorité des personnes n'ont pas compris quel est ton Most people dilemme. have understood his explanation, Et la majorité des personnes n'ont pas compris son explication. which you've said explains your dilemma. So just explain. Either you can rephrase what he said, or just say whatever you want to say. Donc explique soit ce qu'il a dit ou dis ce que tu veux dire. Bearing in mind Reste that you agreed garde à l'esprit that you end up with one, que tu es d'accord avec un seul. which means you understood what he said Ça veut dire que tu and you comprends ce agree qu'il with a what he dit said, et tu es d'accord avec ce qu'il a dit. as do I. Comme But je there are le some suis. people here who don't, a few people, Mais il y a certaines personnes ici qui ne which sont to pas. me means they don't understand. Ce qui pour moi signifie qu'elles ne So you comprennent have a pas. go at explaining what's going on. Alors so that we explique all et dis ce qui understand. se passe afin que nous comprenions tous et toutes. Thank you. Merci. No, I don't If we know what don't to get say. this right, we can't move on to the current example. Si nous ne parvenons pas à une bonne compréhension, on ne peut pas avancer pour donner un bon exemple. So my l'exemple dilemma- actuel. Mon dilemme, I said is about the something, j'ai dit, porte sur ce quelque which chose is that when you have an ideology, qui est, donc, quand vous avez an ideology exists in something. une idéologie existe sur quelque So chose. if that something is the state, Si ce quelque chose est l'État, then the word control doesn't work donc le mot contrôle là ne fonctionne pas because it's the ideology of the state. parce que c'est l'idéologie de l'État. It's doing what it's intended for, what it is.
il fait ce qu'elle doit, ce quelque So chose, there's c'est no ce qu'il element doit of control, faire. it's just being itself, if I can say. Donc il n'y a pas d'élément de contrôle parce qu'en fin de compte, cette chose fait ce qu'elle fait, So that was ce qu'elle my est. dilemma. C'était ça mon dilemme. Tell me when you're finished. Dis-moi quand tu as fini. I'll leave you there. Okay, so before Je people, finis là. I'm going to do Sylvie first because she's had her hand up for a long time. Sorry, Sylvie. But before we do that, Mais avant de faire cela, il faut que Sylvie parle. Elle a sa main depuis un moment. if I said Si je the dis ideology l'idéologie of anything except state, de quoi que ce soit, à Would that l'exception de work? l'État, est-ce que ça va fonctionner? So I'm still. This thing. I still struggle with it Intéressant, mais je because suis avec. in our current modeling, as we discuss it, Parce que dans notre modèle actuel, tel que nous le discutons, ideology is the most important thing, l'idéologie est la chose la plus importante. and the something is irrelevant. Et le quelque chose n'est pas important du tout. So that's why I still have a struggle with what we're saying. Et c'est pour ça que j'ai toujours... Because I'm saying if you put church there, Parce que je dis, si on met l'église, for me it works. okay? pour moi, ça fonctionne. Because the church's ideology is not the ideology of the state. Parce que l'idéologie de l'église n'est pas celle de l'État. If I said people, Et si je mets peuple, the masses, la masse, Maybe. peut-être. if I said state, definitely not. I'm saying if you say Si je state, it mets doesn't l'État, work. je dis non. Si je dis l'État, non, If I ça ne said- fonctionne pas. The ideology of Americans, Si je dis l'idéologie des Américains, So what I'm trying to suggest, or say, j'essaie like de where my suggérer, struggle de is, dire, ma lutte, où ma difficulté se trouve. is that that something is the important thing. C'est quelque chose d'important. The Americans are running the show. C'est les Américains qui... The mènent la Americans are the danse. ones running the show. Like they're telling the state what to do. C'est les Américains qui disent à Or the l'État church de is the one that's running the show. faire. Ou bien c'est l'Église qui dit. So the something would be the most important thing for me, Donc quelque chose serait pour moi vraiment la chose la plus as opposed to the ideology. en opposition avec l'idéologie. Because the ideology doesn't exist separate from the something. Parce que l'idéologie n'existe pas. what can the something Elle n'est not pas be? séparée de ce quelque chose. It cannot be the state. Bon, alors le quelque chose, ça ne But it peut could pas be other être things. l'État, mais ça peut être autre chose. As Could long be as other it's not the things. state. Tant que ce quelque chose n'est pas As l'État. long as it's not the It state. couldn't be Ce anything, n'est pas l'État. Ça peut être, but it could be some things that are not the mais state. ça peut être quelque chose qui n'est pas l'État. Something that's not the state. Quelque chose qui n'est pas Sylvie. l'État. Sylvie. I know we're over time, sorry. Et je sais, on a dépassé le temps, désolé. Also eine Ideologie für mich kann jede Partei haben. Every party has its own ideology. Chaque parti a sa propre idéologie. And the state should be free from religious aspects. Et l'État doit être libre de l'aspect religieux. But when we look at the King of the North, Et quand nous regardons au roi du Nord, there was always a religion component, for example, the paganism. il y a toujours un élément religieux, par exemple le paganisme. Ideologie kann irgendetwas sein, das ist für mich zu oberflächlich. Ideology could be anything. It's too much surface for me. L'idéologie I peut see être religion in there, n'importe quoi. Et dans l'idéologie, je vois aussi la religion, especially in the King of the North. particulièrement dans le roi du Nord. Und das sollte losgelöst sein. Und wir haben diese Magerbewegung. And this should be separate. Il devrait être We séparé. have the MAGA movement.
Nous avons le Die mouvement MAGA. Wanderbewegung ist ja eindeutig Amerika wieder groß machen, aber im religiösen Sinn, mit Abtreibung und diese Dinge. And the MAGA movement is to make America great again, but Le mouvement MAGA, c'est de mettre sa grandeur it has a à religious l'Amérique, aspect mais in there. il y a aussi à l'intérieur un aspect religieux. Do you agree with what Blessing said? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Blessing? For me, ideology is too simple. Pour moi, l'idéologie, c'est trop simple. Is that no or yes? You C'est agree or oui ou disagree? non? Tu es en désaccord ou tu es d'accord? Ich stimme mit allen Punkten überein, aber dieses Nummer 2, Ideologie, König des Nordens, das gefällt mir nicht. I agree with every point except for two ideology I don't like. Je suis d'accord avec think tous you les said. éléments, sauf avec les deux. I heard that, but I didn't hear the rest of it. Idéologie. Number two, the part of ideology I don't like. Elle n'aime You what? pas le point numéro 2. About the ideology, she doesn't like that aspect. Oh, don't like. So you disagree with what he's taught? Donc tu es en désaccord avec ce qu'il a dit parce que tu n'aimes pas Ich stimme la mit ihm définition du You point. have to explain it. Just want to know yes or no if you disagree. Non, non, n'explique pas. Dis-moi oui ou non. Tu es en accord ou pas? Yes, I agree with Blessing. You agree with Oui, what je he suis said? d'accord avec le Blessing. Ich habe ein Problem mit dem Wort Ideologie, das ist für mich ein zu großer Don't have to explain it. Just I want to know if you agree or disagree. Ne l'explique pas. Dis-moi simplement si tu es d'accord ou pas. Ja, dann stimme ich nicht überein, oder was? Yes, then I don't agree with him. Oder was? Sorry? Nein, Moment. Yes, then I don't agree with Nein, him. nein, Moment. Je suis Blessing pas d'accord sagt, avec hat lui. ein Problem mit dem Ideologie, oder? Blessing says that he has a problem Don't have with to explain anything. I just ideology. just want to know if she Blessing a agrees or dit- disagrees. That's what I'm asking. Ja, dann Je ne veux pas qu'elle explique, je veux simplement qu'elle dise si elle est d'accord ou en désaccord avec l'assise. If I understood what Blessing said, then I think I Si- agree with him. Then you Si think je you agree. comprends ce qu'a dit Blessing, je pense que je suis en accord Do you avec agree with what Curtis said? et Curtis. No. No. Okay. Non. Did you agree with what Curtis said? Es-tu d'accord avec ce qu'a dit Curtis? So he agreed with what Curtis said, Il a dit ce qu'a... Ah, il est d'accord avec which ce qu'a means dit they Curtis. think they're saying the same thing, Parce qu'ils pensent dire la même chose. and you agree with one but disagree with the other. Tu es d'accord avec un, mais tu es en désaccord avec l'autre. I would have to listen to both one more time. Il me faut écouter aux deux encore une fois. Thomas, last one, then we have to stop. Le Sorry. dernier, après, il nous faut nous arrêter. Es kann nicht sein, dass der Staat die Frau beeinflusst und die Frau für uns eine Bedrohung ist und durch handelnde Personen also ich sage, dass der Staat die Frau beeinflusst. Can it be that the state is influencing the woman? Und, Est-ce que l'État influence la und femme? dass die Frau durch handelnde Personen die Ideologien, die Fragen And that die Frau die Bedrohung ist. the woman is the danger and she has people acting on the ideology and La that's femme est le dangerous for us. danger, et elle a des personnes qui agissent sur l'idéologie, et c'est la partie dangereuse. I didn't hear the last thing. J'ai entendu la dernière. The woman, because she is femme, using people to Parce qu'elle utilise enact les her gens. ideology, it is dangerous for us. Parce qu'elle utilise des gens pour mettre en place son idéologie, donc c'est différent pour The verses c'est don't dangereux say pour that. nous. Mais le verset ne dit pas ça. The verses say that the woman controls the state, Le verset dit que la femme contrôle l'État, not that the state controls the woman, non pas que ce soit l'État qui contrôle la femme, unless we've misread the verses. à moins que nous ayons mal lu le verset. Nein, aber ich denke mir nur, dass der Staat einen gewissen Einfluss auf die Frau hat.
He thinks the Toute state, politique oder so. the state has some shape or form influence on the woman through politics, Il dit etc. que l'État a une influence sur la femme en politique, etc. But the symbology doesn't teach it that way. Mais le symbolisme ne l'enseigne pas de cette façon. When you look at the world, you might think that, but the symbol doesn't teach that. Si tu regardes le monde, tu pourrais dire cela, mais le symbole ne le dit pas. The symbol says the woman is the one that's in control, Le symbole always. dit que c'est que la femme qui est au contrôle toujours. Okay. So no, we have to. I'm sorry. We have to stop. Je suis désolée. No, on doit we have to s'arrêter. stop. Yeah. On doit s'arrêter. Please feel to talk about it over lunch, Eh ben, durant le repas, and we'll pick it up in our next class Et on reprend dans notre after we've had a time to think about it. Let's pray. Alors, nous allons prier. Holy God, we thank you Dieu Saint, nous te remercions that we can find grace and mercy in que your nous word, puissions trouver de la grâce et de la compassion dans tes in paroles, the wisdom and strength that you give to us. dans la force et la sagesse que tu nous accordes. Help us to be able to grapple with these ideas. Aide-nous à être en mesure de saisir ces idées, May each of us be thankful for the privilege of being here. que nous puissions être reconnaissants par le privilège d'être ici. We thank you in Jesus' name. Nous te remercions dans le nom de Amen. Jésus. Amen.